Okay, good afternoon, everyone. Okay, take down this question. Two blocks A and B are resting against a wall and a floor as shown in the figure. Find the range of values of force capital P applied to the lower block for which the system remains in equilibrium. Coefficient of friction is 0.25 at the floor and zero point 0.3 at the wall and zero point 0.2 between the blocks. Also this figure. This is the vertical wall, this is the horizontal floor, and the two blocks A and B. Weight is given, weight of A is given 1000 Newton and B is 500 Newton, and the angle is given 60 degree. Okay, make it fast. Okay, have you finished the question? Okay, so we will see the question. Here, two blocks A and B are resting against a wall and a floor. So this is the wall and this is the floor. So here you are given two blocks A and B, which is resting against the wall and the horizontal floor as shown in the figure. So it is placed as shown in this figure. Now find the range of values. So it is given range of values. Range of values means they are asking for the minimum
and maximum values. So our range of values of capital P applied to the lower block for which the equilibrium range of values of P. P ഇവിടെ ഫിഗറിനകത്ത് പിയും കൂടെ ഉണ്ട്. ഇങ്ങനൊരു ഫോഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇതും കൂടെ ഒന്ന് വരച്ചോ. പി, ക്യാപിറ്റൽ പി. ഓക്കെ, okay, so here you have to find the range of values of P applied to the lower block for which the system is in equilibrium. So when the system is in equilibrium, what are the values for or in order to be in equilibrium, what are the values for P? That is the minimum value of P and maximum value of P. And here it is given the coefficient of friction as 0.25 at the floor. That is at the floor means here mu is equal to 0.4 0.25 0.25 on the floor and 0.3 at the wall. That is here mu is 0.3 and 0.2 between the blocks. That is in this surface it is 0.2, mu equal to 0.2. So here the values of mu are given. Now we have to consider two cases. That is for the minimum value. For getting minimum value of P, there is a particular moment, and for getting maximum value for P also there is a particular moment. Now we will see how these directions are calculated. Okay, suppose there is no force capital P. അതായത് ഈ പി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫോഴ്സേ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക? അതായത് ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി കാരണം എന്താണ്? എ വിൽ മൂവ് ഡൗൺവേർഡ്സ് അല്ലേ? എ താഴേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും. എ വിൽ ഗോ ഇൻ ദിസ് ഡയറക്ഷൻ. ആസ് എ റിസൾട്ട് ബി വിൽ മൂവ് ഇൻ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ അല്ലേ? ഇതിങ്ങനെ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഇങ്ങനെ വരും തോറും എന്താണ് ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റും അല്ലേ? അതായത് എ വിൽ ഗോ ഡൗൺവേർഡ്സ് ആൻഡ് ബി വിൽ ഗോ ഇൻ ദിസ് ഡയറക്ഷൻ. പി ഇല്ലെങ്കിൽ 1 kilonewton, 2 kilonewton, 3 kilonewton അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതിനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു. വി ആർ ഇൻക്രീസിങ് ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് പി. അപ്പോൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ എന്താണ് എ താഴേക്ക് തന്നെ പോവും, ബി ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് എത്തുമ്പോൾ, ഒരു ലിമിറ്റ് എത്തുമ്പോൾ, അതായത് വെൻ ദ പി ബിക്കംസ് എ പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ, ആ പോയിന്റിൽ എന്താണ് ഈ മോഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും, ജസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. അതായത് ബി പിന്നീട് ബി വിൽ നോ ലോങ്ങർ മൂവ് ടുവേർഡ്സ് ദ റൈറ്റ് സൈഡ്. അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ് നിൽക്കുന്നു, അവിടെ നിന്നു, സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു, എയും താഴേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആ പോയിന്റാണ് മിനിമം വാല്യൂ ഓഫ് പി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ മിനിമം വാല്യൂ ഓഫ് പി മിനിമത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? പി മിനിമത്തിൻ്റെ ജസ്റ്റ് മുൻപ് വരെ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത്? എ വിൽ ബി മൂവിങ് ഇൻ ദ ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് ബി വിൽ ബി മൂവിങ് ഇൻ ദ ടുവേർഡ്സ് ദ റൈറ്റ് ഡയറക്ഷൻ അല്ലേ? ഈ ഒരു ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഇതിന് ജസ്റ്റ് മുമ്പ് വരെ, ഈ ഒരു പോയിന്റ് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് വരെ എന്താണ്, ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ. അതിനുശേഷം വീണ്ടും കൂട്ടി. ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇതൊരു
നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു 6 ന്യൂട്ടൺ എത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു ഇങ്ങനെ വന്നത്. ഇനി 7 ന്യൂട്ടൺ 8 ന്യൂട്ടൺ ഒക്കെ ആയപ്പോഴും എന്താണ് വലിയ എഫക്റ്റ് ഇല്ല, അതായത് സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ട് തന്നെ നിന്നു, അനങ്ങുന്നില്ല. പിന്നെയും കൂട്ടി 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 ഒരു പോയിന്റ് എത്തി, ഒരു 9 ന്യൂട്ടൺ എത്തി എന്ന് കരുതുക. ഓക്കെ, 9 ന്യൂട്ടൺ എത്തി കഴിഞ്ഞ് 9ന് ജസ്റ്റ് എബോ ആയപ്പോൾ എന്താണ് ഈ പി എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ മാക്സിമത്തിലെത്തി. അതിനാണ് നമ്മൾ പി മാക്സിമം. അതിനുശേഷം വളരെ കുറച്ച് വാല്യൂ കൂട്ടിയാൽ തന്നെ എന്താണ് ഇക്വിലിബ്രിയം മാറുന്നു, ഈ ബോഡി മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. then the body starts moving. എങ്ങനെയാണ്? ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പി അപ്ലൈ മൂവ് ചെയ്യും. അതായത് ബി വിൽ മൂവ് ടുവേർഡ്സ് ദ ലെഫ്റ്റ്. ബി എങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുക? ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ബി മൂവ് ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് എ എങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും? എ മുകളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും. ഈ രണ്ട് ഡയറക്ഷൻസ് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ പി മിനിമത്തിൻ്റെയും പി മാക്സിമത്തിൻ്റെയും ഡയറക്ഷൻസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം, ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ? ഇതുപോലൊരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ. അപ്പം ഇവിടെ വേറെ ഒന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് കേസ് 1 പറഞ്ഞ എന്താണ്? പി മിനിമം വാല്യൂ ഓഫ് പി. മിനിമം വാല്യൂ ഓഫ് പി കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? ഇതായിരിക്കും ഡയറക്ഷൻ. എ വിൽ ബി മൂവിങ് ഡൗൺവേർഡ്സ് ആൻഡ് ബി വിൽ ബി മൂവിങ് ടുവേർഡ്സ് ദ റൈറ്റ്. ഇനി മാക്സിമത്തിൻ്റെ കേസിൽ വരുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? എ വിൽ ബി മൂവിങ് അപ്വേർഡ്സ് ആൻഡ് ബി വിൽ ബി മൂവിങ് ടുവേർഡ്സ് ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു കേസിലായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് വരിക. അതിനനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ ആ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രം കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം. അപ്പം തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവർ ഇപ്പം തന്നെ ചെയ്തു നോക്കുക. ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ എന്തായാലും വരും, അത് നോക്കി അതുപോലെ മാക്സിമം വാല്യൂവിൻ്റെ നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ടൈം നോക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്തൊക്കെയാണ്? 2 blocks A and B are resting against a wall and floor as shown in the figure. So here it is given 2 blocks A and B. They are placed in as shown in the figure. Now the values of mu are given. അല്ലേ, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത്? കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ 0.25 at the floor, that is ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ 0.25 ആണ്. Then 0.3 at the wall, here 0.3 and 0.2 between the blocks. ഈ രണ്ട് ബ്ലോക്ക് തമ്മിലുള്ള സർഫസിൽ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ റിലേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റിൽ മ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? 0.2 ആണ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറിയാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഫോർ മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് പി ആൻഡ് മിനിമം വാല്യൂ ഓഫ് പി? സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ we will consider the case 1, that is minimum value of P. Case 1, minimum value of P. Okay, first of all we have to find the minimum value of P. So in order to find the value, we have to consider the free body diagram of block A and B, and from each free consider the equation, that is sigma fx equal to 0 and sigma fy equal to 0. Then relate those equations and you will find the unknown value, that is P. So first of all, free body diagram of A. So considering the free body diagram of A. So free body diagram of A, this is A. Now the forces acting on A, that is first of all the weight 1000 Newton, Newton. Now there is a relative movement
on this surface and this surface. So here for the we are considering the minimum value. Okay, so in the case of minimum value, are the directions? That is, the B is moving against the direction of P. Okay, and A is moving downwards. A is moving downwards and B is moving towards the right side. So while A is moving downwards, the friction will be in the opposite direction. So the direction of friction will be in this direction. Okay, and there will be a normal here, normal at the wall. So let it be N1. So then here it will be mu into N1. In the question, mu between the wall is 0.3. So here it is 0.3 N1. Now in this surface here, A is moving downwards. So that is, this is moving in this particular direction. So the friction will be in the opposite direction. That is in this particular direction. And there it is between the blocks. Between the blocks, the value for mu is between the blocks, it is 0.2. So this 0.2 into here, if it is N2, then this is N2, because here the normal is N2. We'll take it as N2. N2. Okay, and the angle here it is. This angle is 60 degree. Therefore, this is also, this angle is also 60 degree. This is the free body diagram for A. So we will see the relations, that is sigma Fx equal to 0 implies N1 plus N1 plus 0.2 N2 cos 60 minus N2 sin 60 equal to 0 implies N1 plus 0.2 cos 60 minus sin 60 equal to 0. Into N2 equal to 0. That is equation number 1. Then sigma Fy equal to 0 implies 0.3 N1 plus 0.2 N2 sin 60 plus N2 cos 60 minus 1000 equal to 0 implies implies 0.3 N1 plus 0.2 sin 60 plus cos 60 into N2 equal to 1000. Equation number 2. Now solving 1 and 2. 1 and 2. We will get the values for N1 and N2. That is, N1 is
and one you have to give 848.2 this value, and also n2 as 07.4. So we will get these two values for n1 and n2. Now we have to find the diagram for B also. This is B. Now weight it is 500 Newton. 500 Newton. Now the P applied force P, which is to be found out. P. Then the friction at these two surfaces. Here the normal is N2 itself. So directly we give the name. This here it is N2, and let this be N3. N3. Now regarding the direction of the friction, here B is moving towards this particular direction, sorry, towards the right direction. That means actually B is moving and A is moving downwards, right? Actually A is moving downwards, but we are considering the body B. So we will assume that A is stationary and B is moving upward. Upward in the sense it is, we are considering this surface only. Okay. So in this relative movement, A is moving in this particular direction and B is moving in this direction. Okay. So when B is moving in this direction, then the friction will be opposite direction. That is in this particular direction. Surface also B is moving towards the right, so friction will be in the opposite direction. That is and values of the friction, that is mu here, it is 0.2 into N2, 0.2 into N2, this is 60 degree, and the floor the value of coefficient of friction is 0.25, so this is 4 into N3. So now we write the equations, that is by the free body, considering the free body diagram, considering the free body diagram of B, this is B, sigma fx equal to 0 implies, fx equal to 0 implies this is
60°. So n2 sine 60 minus 0.2 n2 cos 30 cos 60 minus 0.25 n2 minus p equal to 0. So which implies here after substitution for the values of n2 and all, we will get the simplified relation as p plus 0.25 n 3. This is n3, right? N3 equal to 848.3. This is equation number 3. Now sigma fy equal to 0 implies sigma fy equal to 0 implies minus n2 cos 60 minus 0.2 n2 sin 60 plus n3 minus 500 equal to 0. Here also we can substitute the value of n2 and you will find the value of n3 from here. That is n3 equal to, you will get 1245.51 Newton. You will get this value, and on substituting this value for n3 in equation number 3, we will get the value of p. Okay, so and on substituting value of n3 in equation 3, we will get the value of p as 536.9225. You have to get this value. So this is the minimum value of p. Okay, this is the minimum value. So this is how to solve for minimum value of p. In the same way, you can find the value for maximum value of p. Well, the only difference is the direction of motion will be changing. So till now, is there any doubt? Anyone? Please respond in the chat box. So I think we can move to right. So now we found the first part, that is the minimum value of p. So here for minimum value, that is for minimum value, so there are two cases, minimum value and for minimum value, the direction of A is towards the downward direction and
B is towards the right. Now, while considering the maximum value of P, the direction we have already discussed, that is direction of A will be towards the upward position and B is towards the left. So in that manner the free body diagram also changes. That is free body diagram. In the free body diagram, when A is moving upward, then the friction will be in the opposite direction. That is this direction, point 3 N1 will be acting downwards. And also here, point 2 N2 will be acting towards the opposite direction in this case. And for the next case, here point 2 N2 will be acting in the opposite direction. That is B is acting or B is moving towards the right, sorry, left. So the friction will be in the opposite direction. So in that manner, this point 2 N2 will be acting in the opposite direction. Also, 0.25 N3 will be in the opposite direction. So in that case, you will get another value of P, that is maximum value of P. So try to do your own. Maximum value of P. സർ ഒരു സംശയം ചോദിക്കണം. പറഞ്ഞു. ഈ മാക്സിമം വാല്യൂവിലും മിനിമം വാല്യൂവിലും എഫക്റ്റ് ഒന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കൂലേ? എഫക്റ്റ് ഒന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കൂലേ? എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അല്ല, ഒരേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കൂലേ? ഒരേപോലെ ആയിരിക്കില്ല. അല്ല, മൂവ്മെന്റ് ഒരേപോലെ ആയിരിക്കുമെങ്കിലും അതിനകത്ത് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സസ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് പിയുടെ വാല്യൂ വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ N1 N2 ഒക്കെ വേരി ചെയ്യും. അതായത് മിനിമം വാല്യൂ ഉള്ളപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു? അതായത് ഈ പി എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ തീരെ കുറവാണ് അല്ലേ? തീരെ കുറവാകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ ബിക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കാനുള്ള ബലം ഉണ്ടാവില്ല. എയുടെ വെയിറ്റ് കാരണം എന്താണ്? എ താഴേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും. അതേപോലെ ബി എന്താണ്? റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് പോകും. പി ഒരു മിനിമം വാല്യൂ എത്തി, ഒരു ലിമിറ്റ് എത്തിയപ്പോൾ എന്താണ്? കൂടി ഒരു പോയിന്റ് എത്തിയപ്പം ബി അവിടെ നിന്നു. ഓക്കെ, വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി വന്നു. പിന്നെ കൂടുന്തോറും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ വരെ അനങ്ങിയില്ല, അതേപോലെ തന്നെ ഇരുന്നു, വലിയ വ്യത്യാസം വന്നില്ല. അതിനുശേഷം പി വളരെ ഓവറായി. പി ഭയങ്കര കൂടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത്? ഈ പി ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അതായത് ബി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഈ എയുടെ വെയിറ്റ് ഒന്നും ബിക്ക് ഒരു പ്രശ്നമല്ല. എനെ എന്താണ് തള്ളി അങ്ങ് മുകളിലേക്ക് വിട്ടു. എന്നിട്ട് ബി എന്ത് ചെയ്തു? ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു. അതാണ് മാക്സിമം വാല്യൂവിൻ്റെ പ്രത്യേകത. മാക്സിമം വാല്യൂവിന് ജസ്റ്റ് അടുത്തുള്ള വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള വാല്യൂ ആണ്. വേരിയേഷൻ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? റെസ്റ്റിൽ നിന്ന് മാറുന്നു, മോഷനിലേക്ക് വരുമ്പം എങ്ങനെയായിരിക്കും? ബി ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു, എ മുകളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഡയറക്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്തത്. ഇനി മിനിമത്തിൻ്റെ കേസിൽ എന്തായിരുന്നു? അതിന് വേരിയേഷൻ വരുന്നപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂവിനേക്കാൾ താഴെ വരുമ്പോഴാണ്. താഴെ വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? ബി എങ്ങോട്ട് തെന്നിയോ മാറും അല്ലേ? റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് തെന്നി മാറും, എ താഴേക്കും പോകും. ഈ രണ്ട് കേസിലും എഫക്റ്റ് സെയിം അല്ല. അതിൻ്റെ മൂവ്മെന്റ് ഏകദേശം ഒരേപോലെ വരുമെങ്കിലും എഫക്റ്റ് സെയിം അല്ല.
നൈനിക സന്ദീപ്. നൈനിക സന്ദീപ്. എല്ലാരും ഫോൺ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അങ്ങ് പോയേക്കാണോ? ഉണ്ടോ? ആ ഓക്കെ. നൈനിക, പി മിനിമത്തിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടിയായിരുന്നോ? ഇല്ല. മിനിമം വാല്യൂ, മിനിമം നമ്മളിപ്പോ ചെയ്തു. നമ്മൾ ചെയ്തു. മാക്സിമത്തിന്റെ ചെയ്തു തുടങ്ങിയോ? ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രം വരച്ചോ? ഇല്ല. ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രം ഒന്ന് വരച്ചേ. എല്ലാരും ആ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രം രണ്ടും ഒന്ന് വരയ്ക്കുക. ഞാനിപ്പോ ആരെങ്കിലും വിളിക്കും, അപ്പൊ അവര് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രം വരയ്ക്കുക എല്ലാരും. ബ്ലോക്ക് എയും അതേപോലെ ബ്ലോക്ക് ബിയും ഫോർ ദ മാക്സിമം വാല്യൂവിന്റെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രം. വേറൊന്നുമില്ല, മറ്റേതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഫ്രിക്ഷൻ വരിക. കാരണം അതിന്റെ മൂവ്മെന്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട്. ഇതാര് ഈ ടോം ഗെയിമിംഗ് ഒക്കെ? ലെഫ്റ്റ് പോയാ? അരുണിമ പി. അരുണിമ. അരുണിമ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ആ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം ഉണ്ടല്ലോ അതിന്റെ, അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വീഡിയോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ആ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം ഒന്ന് കാണിക്കുക. അരുണിമ. അരുണിമ അത് കഴിഞ്ഞില്ലേ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം? വേഗമാട്ടെ.
ഇത് നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ ചെയ്യാതെ ജസ്റ്റ് വെറുതെ കോപ്പി ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അത് തെറ്റാണെങ്കിൽ തെറ്റട്ടെ. അപ്പം അതിനകത്ത് എന്താണ് എവിടെയാണ് തെറ്റ് വരുന്നതെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ. ഓക്കെ, ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക, എല്ലാവരും അതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഒരു ബ്രേക്ക് ഉണ്ട്. ബ്രേക്കിൻ്റെ സമയത്ത് എല്ലാവരും എവിടെയെങ്കിലും പോകുന്നെങ്കിൽ പോയിട്ട് വരിക. എനിവേ ജോയിൻ അറ്റ് 2 PM. ഓക്കെ, 2 PM തന്നെ തിരിച്ചു വരിക. ഓക്കെ.